हॅलो नमस्कार. आपण या ठिकाणी क्लासिकल मेकॅनिक्समधला पहिला जो टॉपिक आहे लॅग्रांजेस फॉर्म्युलेशन्स. काल आपण त्याच्यामध्ये हे पाहिलं की इक्वेशन्स ऑफ मोशन्स ऑफ सिम्पल पेंडुलम. नंतर आपण हे पण पाहिलं की इनवर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ अट्रॅक्टिव्ह फोर्स हा कॉन्झर्वेटिव्ह आहे ग्रॅव्हिटेशनच्या साहाय्यानं. नंतर आपण हे पण बघितलं वर्क डन अप्लाइड ऑन द फोर्स, हे पण कॉन्झर्वेटिव्ह आहे. तर आपण लॅग्रांजेस फॉर्म्युलेशनमध्ये एकंदरीत काय शिकायचं आहे, तर इक्वेशन ऑफ मोशन आणि फोर्सेस आर कॉन्झर्वेटिव्ह. आणि आपण जे डेरिव्हेशन करतो आहे, जे डिराईव्ह करतो आहे फक्त डिअलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल आणि आपल्याकडे जे इक्वेशन ऑफ मोशन जे आहे Fi = Pi डॉट, जे एवढंच आपल्याला एक इक्वेशन ऑफ मोशन आहे त्याच्यावरूनच पूर्ण टॉपिक आपण डिराईव्ह करतो आहे. त्याचं एक्सप्लेनेशन, त्याचे डेरिव्हेशन्स आपण त्या एका इक्वेशन ऑफ मोशन्सवरूनच आपण डिफाईन करतो किंवा डिराईव्ह करतो. तर या ठिकाणी आपण जनरलाइज्ड व्हेलॉसिटी बघणार आहोत. तर जनरलाइज्ड व्हेलॉसिटी आपल्याला RI डॉट अशा फॉर्ममध्ये येईल किंवा RI डॉट. आता व्हेलॉसिटी लिनियर व्हेलॉसिटी आपण V न दाखवतो किंवा R डॉटनं दाखवतो. आता इथं जनरलाइज्ड व्हेलॉसिटी जी क्लासिकल मेकॅनिक्समध्ये लॅग्रांजेस फॉर्म्युलेशनमध्ये आहे ते RI डॉटनं दाखवणार आहोत. आणि पोझिशन व्हेक्टर किंवा डिस्प्लेसमेंट ॲट एन इन्स्टंट टाईम t जे आहे ते RI. मग फ्रॉम ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स we have displacement at any time t is Ri is equal to Ri of q1 q2 dot qn t. मग हे आपण डिफरन्शिएट Ri हे फंक्शन्स ऑफ q1 q2 qj फंक्शन्स ऑफ qj डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम t असं करूया. मग डॅबा Ri बाय डॅबा dt काय घेणार आहोत आपण, तर असं डॅबा RI बार डिवायडेड बाय डॅबा t इज इक्वल टू R डॉट जे आहे ते आपण असं नोटेशन घेणार आहोत. R डॉट इज इक्वल टू डॅबा RI. आता इथं कसं आहे, डो बाय डो टी ऑफ RI ऑफ QJ असं आपण डिराईव्ह करणार आहोत. मग RI हे फंक्शन्स ऑफ q1 q2 आहे डॉट qn. आणि मग डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t. मग काय करणार आहोत आपण, तर डिफरन्शिएट RI विथ रिस्पेक्ट टू QJ म्हणजे डॅबा RI बाय डॅबा QJ प्लस इंटू मल्टिप्लाय कॉम्पोजिट फंक्शन आहे आणि डॅबा QJ बाय डॅबा t. मग ह्या डॅबा QJ बाय डॅबा t साठी आपण QJ डॉटनं दाखवणार आहोत. आणि फंक्शन्स ऑफ t जे आहे ते सेपरेटच आहे प्लस डॅबा RI बाय डॅबा t. म्हणजे RIचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाईम t जे आलेलं आहे ते कसं आलेलं आहे, समेशन ओवर जे डॅबा RI बाय डॅबा QJ डॉट प्लस डॅबा RI बाय डॅबा t इंटू डॅबा t बाय डॅबा t असं आहे बा प्लस डॅबा RI बाय डॅबा t इंटू डॅबा t बाय डॅबा t. आणि मग हे फंक्शन्स ऑफ 1 आहे आणि मग डॅबा RI बाय डॅबा t मल्टिप्लाय 1 इज इक्वल टू डॅबा RI बाय डॅबा t असं आहे. तर RIचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाईम t आपल्याकडे काय आलं, समेशन ओवर डॅबा RI बाय डॅबा QJ डॉट प्लस डॅबा RI बाय डॅबा t. आता व्हेअर QJ डॉट आर कॉल्ड जनरलाइज्ड व्हेलॉसिटी. QJ डॉट हे काय आहे,
जनरलाइज्ड वेलोसिटी आणि जे इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n म्हणजे ri डॉट इज इक्वल टू डाय बाय r1 बाय डाय बाय q1 डॉट प्लस डाय बाय r2 बाय डाय बाय q2 डॉट प्लस डाय बाय ri बाय डाय बाय q3 डॉट प्लस डॉट 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 डाय बाय rn डिवाइड बाय डाय बाय qn डॉट प्लस डाय बाय ri बाय डाय बाय t where qj dot j is equal to 1 2 3 dot 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 are called generalized velocity. ठीक आहे. आपण qj डॉट ही जनरलाइज्ड वेलोसिटी आहे. मग असे आपण ri डॉट असं दाखवलेलं होतं, सांगितलेलं होतं, परंतु ri डॉट नाही आहे. qj डॉट ही काय जनरलाइज्ड वेलोसिटी आहे. नंतर आपला नेक्स्ट पॉईंट आहे तो व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट. आता आपण डिप्रेशिएशनसाठी 11वीपासून लायकच आहोत, अगदी फॅमिलीरच आहोत, त्यामुळे डिप्रेशिएशनच्या टर्म ज्या येतील त्या तुम्हाला समजतीलच. व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट आपण ri जे डिस्प्लेसमेंट आहे ri इज इक्वल टू ri ऑफ q1 q2 डॉट 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 qnt जे आहे त्याच्यावरूनच डिराईव्ह करणार आहोत व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट. We find delta variation change in the transformation equation ri is equal to ri of q1 q2 dot 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 qnt. To get the delta ri is equal to del by ri by del by qj into delta qj. Here delta t is absent in this virtual displacement because virtual displacement is imaginary displacement and it initially displacement. Therefore time t, in absence of time t, that virtual displacement. म्हणजे जेव्हा इनिशियली आहे त्यावेळी टाईम टी हा काय 0 असणार आहे. त्यामुळे या एक्सप्रेशनमध्ये del by ri बाय del by qj del by ri बाय del by qj इंटू डेल्टा qj याच्यामध्ये आपल्याला डेल्टा टीची टर्म दिसत नाही आहे, ती ॲब्सेंट आहे. ठीक आहे. मग आपण बिकॉज व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट इज ॲस्युम्ड टू टेक्स प्लेस ॲट द फिक्स्ड इन्स्टंट t, हेन्स डेल्टा t इज इक्वल टू 0. तर पहा नेक्स्ट वन आपला जनरलाइज्ड फोर्स. आता जनरलाइज्ड फोर्स सपोज दॅट F/R forces acting on a dynamical system with the position vector ri, then virtual work done. Now virtual work done by these forces is given by delta W is equal to summation of F by delta ri. समेशन ऑफ एफ आय डेल्टा आर आय. मग आपल्याला समेशन ओवर आय आपण हे केलेलं आहे. आता डेल्टा आर आय इज इक्वल टू आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. डेल्टा आर आय इज इक्वल टू काय डॅ बाय आर आय बाय डॅ बाय क्यूजे इंटू डेल्टा क्यूजे, तो आपण अप्लाय करायचा आहे. परंतु समेशन ओवर जे म्हणजे डबल समेशन येणार आहे. कसं तर डॅ बाय समेशन ओवर आय आहे ते, आणि त्याच्यानंतर समेशन ओवर जे एफ आय डॅ बाय आर आय बाय डॅ बाय क्यूजे इंटू डेल्टा क्यूजे. नाउ सी हियर केअरफुली. सपोज दॅट एफ आय डॅ बाय आर आय बाय डॅ बाय क्यूजे, एफ आय डॅ बाय आर आय बाय डॅ बाय क्यूजे, से क्यूजे आपण काय नोटेशन ठेवूया क्यूजे. क्यूजे मग काय इज इक्वल टू समेशन ओवर जे क्यूजे डेल्टा क्यूजे आर कॉल्ड द कॉम्पोनंट ऑफ द जनरलाइज्ड फोर्सेस. आर कॉल्ड कॉम्पोनंट ऑफ द जनरलाइज्ड फोर्सेस. बघा आपण जनरलाइज्ड फोर्सेस कुठून डिफाईन केलं आपण, आपल्याला फॉर्म्युला प्रॉब्लेमसुद्धा येईल किंवा क्वेश्चनसुद्धा येईल की डिफाईन जनरलाइज्ड फोर्स. तर वर्क डनवरून आपण डिफाईन केलं
आणि QJ इज इक्वल टू समेशन ऑफ F बाय डॅबा R बाय डॅबा QJ. हे जे आहे ते जनरलाइज्ड फोर्स, कॉम्पोनंट ऑफ द जनरलाइज्ड फोर्स. डेल्टा W इज इक्वल टू, now see here repeat, delta W is equal to summation of F by delta Ri. Now we know that delta Ri is equal to daba Ri by daba Qj into delta Qj. Therefore summation, double summation, summation over I, summation over J, F by daba Ri by daba Qj into delta Qj. And suppose this is summation over J, from the summation over J, F by daba Ri by daba Qj is called capital Qj. Therefore is equal to summation over J Qj delta Qj, where Qj is equal to summation over J F by daba Ri by daba Qj are called component of the generalized force. Component of the generalized force. This is generalized force. This is generalized force. Now see here most important question. Now remark for this, or remark for objective questions अतिशय महत्त्वाचे रिमार्क आहेत. If forces are conservative, then they are derived from potential V only and are given by Fi is equal to minus del I V is equal to minus daba V by daba Ri. अतिशय महत्त्वाचा आहे आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनसाठी म्हणा किंवा अगदी कुठं इंटरनल क्वेश्चन, इंटरव्ह्यूच्या क्वेश्चनसाठी म्हणा. इफ द फोर्सेस आर कॉन्झर्वेटिव्ह देन द फंक्शन्स ऑफ व्हॉट, फंक्शन्स ऑफ ओनली पोटेन्शियल, अँड दिस इज गिवन बाय Fi इज इक्वल टू मायनस daba V by daba R. And the generalized forces are given by daba V by daba Qj minus daba V by daba Qj. हा जनरलाइज्ड फोर्स आहे, हा जनरलाइज्ड फोर्स आहे. नाउ सी हियर Qj is equal to capital Qj means generalized force and small Qj means generalized velocity Qj dot. ठीक है. If the forces are non-conservative, then the scalar potential U may be functions of position only, position, velocity and time. That is U is equal to U of Qj dot T. U is equal to U of Qj dot T. Now see here, repeat again. If the forces are non-conservative, then the scalar potential U may be functions of position, means displacement, velocity and time t. That is V is equal to U is equal to U of Qj dot T. This is called velocity dependent potential. Such a potential exists in the case of motions of the particle of charge q moving in an electromagnetic field. Therefore, later on, further we discussion electromagnetic field, potential of electromagnetic field, further on discussion. In this case, generalized force are given by
Qj is equal to, what is, if the forces are non-conservative, then the potential may be functions of position, velocity and time t. And in this case, Qj means generalized force. Qj, capital Qj, generalized force is given by minus dA by u by dA by Qj plus d by dt of dA by u by dA by Qj dot. अतिशय इम्पॉर्टंट फार्मूला आहे तो. If the forces are non-conservative, then generalized force is dash dash. आता असा क्वेश्चन आपल्याला हमखास विचारला जाऊ शकेल. If however the system is acted upon by conservative force Fi and non-conservative force Fi of t. Conservative force Fi ने दाखवलं and non-conservative force Fi of t. In this case, generalized forces Qj are given by Qj is equal to summation over Ji Fi plus Fi of t dA by Ri by dA by Qj. This implies that minus dA by V by dA by Qj plus Qj of t, where Qj of t is equal to Fi of t into dA by Ri by dA by Qj, are non-conservative forces which are not derivable from the velocity, potential V. Such a situation often arises when frictional forces or dissipative forces are present in the system. It is found by experiment that in general the dissipative forces or frictional forces are potentials to the velocity of the particle Fi of d is equal to minus lambda I Ri dot, where lambda I are constant. In such case, the generalized forces are obtained as Qj of d is equal to summation of Fi of d dA by Ri by dA by Qj. आता Fi of d आपल्याला कसं दाखवता येईल, तर Fi of d आपल्याला व्हेलॉसिटीच्या फॉर्ममध्ये दाखवायला पाहिजे. Fi म्हणजे काय, आपलं लिनियर मोमेंटम म्हणजे काय, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन. मग Qj of d is equal to Fi of d dA by Ri by dA by Qj. However, the transformation equations lambda into Ri dot dA by Ri by dA by Qj. From the transformation equation, we have dA by Ri by dA by Qj is equal to dA by Ri by dA by Qj dot. Therefore, these equations, what is equation? Qj of d is equal to minus lambda I Ri dot dA by Ri by dA by Qj can be written as summation over J dA by dA by Qj dot into minus 1 by 2 lambda I Ri dot square. Rearrange this because dA by dA by Ri dot into Ri dot square, 2 Ri dot square, 2 Ri dot 2 get cancelled, and lambda Ri dot remains same, because now here dA by Qj is equal to dA by Qj into lambda I Ri dot square 1 by 2.
मग काय होईल लॅम्डा आय 1/2 इंटू मग काय होईल डॅबा बाय डॅबा आर आय डॉट इंटू आर आय डॉट स्क्वेअर म्हणजे काय होईल 2 डॉट इंटू डॅबा आर आय डॉट बाय डॅबा क्यू जे डॉट 2 get cancel and ri dot daba ri dot by daba qj remains same, and this is capital R daba by daba qj dot into minus 1/2 lambda ri dot square is a capital R is equal to minus daba r by daba qj dot r capital where r is equal to 1/2 summation of lambda ri dot square is called release release distributive functions अतिशय इम्पॉर्टंट आहे काय अतिशय इम्पॉर्टंट आहे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन किंवा राईट अ शॉर्ट नोट याच्यासाठी पण अतिशय इम्पॉर्टंट आहे ठीक आहे तर आपल्या या ठिकाणी काय काय झालं बघा जनरलाइज्ड फोर्स स्मॉल क्यूजे डॉट जनरलाइज्ड पोझिशन वेक्टर क्यूजे नंतर व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आय नंतर जनरलाइज्ड फोर्स क्यूजे कॅपिटल क्यूजे इज इक्वल टू एफ आय डॅबा आर आय बाय डॅबा क्यूजे हियर डॅबा आर आय बाय डॅबा क्यूजे आर आय डॉ एफ आय इज इक्वल टू डॅबा आर आय बाय डॅबा क्यूजे आता इफ द फोर्सेस आर कॉन्झर्वेटिव्ह देन द force are derived from the potential and it's given by Fi is equal to daba minus daba v by daba ri. Negative sign indicates that force is directed towards opposite to the potential. ठीक है if the forces are non-conservative then the scalar potential u may be functions of position velocity time रिपीट सांगण्याचा अर्थ काय हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन आहेत आपल्याला इंटरनलला आणि मला वाटतं तुमची जी एक्झाम होणार आहे सेमिस्टर फर्स्ट 2020-21मध्ये आता मला वाटतं मार्च 2021 किंवा एप्रिल 2021च्या पहिल्या आठवड्यात होईल आणि शासनाकडून असं आलेलं आहे की त्यांची ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट घ्या 1 तासाची जे आपण कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये घेतलेली होती 2020मध्ये तशीच एक्झाम घ्या मग आयदर इट इज ऑनलाईन और ऑफलाईन विथ अ रेफरन्स फॉर यू ठीक आहे तर आपण बघा अतिशय काळजीपूर्वक बघा रिलीज डिस्ट्रिब्युटिव्ह फंक्शन काय आहे आणि काय ठीक आहे आपण यापुढे लॅग्रांजेस इक्वेशन्स ऑफ मोशन्स पाहणार आहोत इक्वेशन ऑफ मोशन्स पाहिलं आणि लॅग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव फ्रॉम आवर बेस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल इन मेकॅनिक्स DLMS principle now see here Newtonian approach for the description of the particle involve vector quantities. We now introduce another formulations called the Langranges formulations for the description of mechanics of a particle or a system of particle in terms of generalized coordinate, generalized velocity with time t as a parameter. This formulation involves scalar quantities such as kinetic energy and potential energy and hence proves the easier than the Newtonian approach because though it deals with the study of scalar is very than deals with the vector.
वेक्टरपेक्षा आपल्याला स्केलरच्या फॉर्ममध्ये जाणं अतिशय यूजफुल होईल आणि अतिशय बेनिफिटफुल होईल. तर पहा आपल्याकडे थेरम आहे, ऑब्टेन द लॅग्रांजेस इक्वेशन्स ऑफ मोशन्स फ्रॉम DLMS प्रिन्सिपल. इथून पुढचा टॉपिक जो आहे इंटरेस्टिंग पण आहे आणि अतिशय महत्त्वाचा आहे. क्वेश्चन हमखास अगदी 21 मार्काला 20 मार्काला इथून पुढच्या टॉपिकवर विचारलेच जाणार. आणि क्वेश्चन्स कुठले कुठले इम्पॉर्टंट आहेत व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून तुम्ही असं केलेला होता की थेरम कुठले इम्पॉर्टंट आहे ते आपण सांगा. त्यामुळे आपण डिस्कशन करता करता आपण बघूया थेरम कुठले कुठले एक्झामला पडण्यासारखे आहेत आणि कुठले कुठले नाहीत. ठीक आहे. ऑब्टेन लॅग्रांजेस इक्वेशन्स ऑफ मोशन फ्रॉम DLMS प्रिन्सिपल. ऑब्टेन लॅग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम DLMS प्रिन्सिपल. आता आपल्याला व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट घ्यावं लागणार आणि मग DLMS प्रिन्सिपल घ्यावं लागणार. ठीक आहे. कन्सिडर अ सिस्टीम ऑफ n पार्टिकल. Consider a system of n particle of masses mi and position vector ri. We know the position vector ri are expressed as the functions of n generalized coordinate q1 q2 dot 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 qn and time t, as ri is equal to ri of q1 q2 dash dash qn comma t time. If Fi are forces acting on the system, if Fi are forces acting on the system, then by DLMS principle आपल्याला माहित आहे DLMS principle इक्वेशन ऑफ मोशन वरून घेतलं. Fi is equal to pi dot and Fi minus pi dot is equal to 0 and summing over I, therefore total work done घेतलं. Fi into delta ri is equal to 0. therefore आपलं DLMS प्रिन्सिपल तिथं क्रिएट झालं. समेशन ओव्हर I Fi मायनस pi डॉट डेल्टा ri इज इक्वल टू 0. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला, मोस्ट इम्पॉर्टंट, अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. Where pi is the linear momentum of the ith particle of the system. Where pi is the ith particle, where pi is the linear momentum of the ith particle of the system. What is pi? Pi is equal to mass multiply velocity. What is velocity? Rate of change of displacement. What is the displacement? Ri. Nothing but velocity is equal to ri dot and momentum, linear momentum is equal to ri double dot. Therefore pi dot is equal to mi ri double dot, mi ri double dot, where mi is the mass of the ith particle, mass of the ith particle. From the transformation equation we have the virtual displacement delta ri is equal to summation of daba ri by daba qj into delta qj. Summation of daba ri by daba qj into delta qj, where the term delta t is absent because virtual displacement initially or with the fixed interval taking virtual displacement, because where the term delta t is absent in the virtual displacement because the virtual displacement is assumed to take place only in the coordinate and at the particular instant. What is equation from equation 2? What is equation 2? Mathematical formula principle or fundamental principle or DLMS principle. Fi minus pi dot is equal to into delta ri is equal to 0.
Now from the equation 2 we can write it as, from this equation we can write it as, from this equation we can write it as summation of fi delta Ri is equal to summation of pi dot delta Ri. Now see here fi minus pi dot delta Ri is equal to 0. Summation of fi delta Ri is equal to summation of pi dot delta Ri. What is pi dot? What is pi dot? Mi Ri dot double dot. What is pi dot? Mi Ri double dot. Replacing by summation over I, summation over j fi delta Ri by delta qj into delta qj, sorry, daba Ri by daba qj into delta qj is equal to summation over I, summation over j mi Ri double dot daba Ri by daba qj into delta qj. Now summation over j fi daba Ri by daba qj, what is generalized force? Therefore qj, capital Qj delta qj is equal to summation of, therefore summation of qj delta qj is equal to summation over ij mi Ri double dot delta Ri delta qj, sorry, daba Ri by daba qj delta qj, where qj is equal to summation of fi daba Ri by daba qj are called the component of the generalized force. Now we evaluate. What is evaluations? Ri dot daba Ri by daba qj. आपण Ri dot daba Ri by daba qj Ri डबल डॉट कसं लिहिणार आहे बघा, आपण रिप्लेस कसं करणार आहे, तर डी बाय डी टी ऑफ Ri डॉट daba Ri by daba qj. कसं, आता product rule of the differentiation, you suppose Ri dot and we suppose daba Ri by daba qj, and मग काय होईल, daba Ri by daba qj same as d by dt of Ri dot, and d by dt of Ri dot काय होईल, Ri double dot into daba Ri by daba qj plus Ri dot same as d by dt of daba Ri by daba qj. From equation 3, what is equation 3? What is, see here equation 3, qj, capital Qj, generalized force, qj delta qj is equal to mi Ri double dot daba Ri by daba qj delta qj. Replacing in this, what is this value? This value Ri double dot daba Ri by daba qj is equal to d by dt of Ri dot daba Ri by daba qj minus Ri dot d by dt of daba Ri by daba qj. Replace this from the equation 3. Therefore mi, this is mi, d by dt of Ri dot daba Ri by daba qj minus Ri dot d by dt of daba Ri by daba qj into delta qj. From equation 1, what is equation 1? Now see here, equation 1, Ri is equal to Ri of q1 q2 dot dot dot
Qn. Therefore, differentiate with respect to t. Therefore, Ri dot is equal to डॅबा Ri by डॅबा Qj. Qj का नाही घेतलं इथं Qj आहे म्हणून. मग डॅबा Ri by डॅबा Qk इंटू Qk डॉट प्लस डॅबा Ri by डॅबा t. आता Qk डॉट डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू Qj डॉट. मग काय होईल डॅबा Ri डॉट बाय डॅबा Qj डॉट. मग हा जो आहे तो काय होईल कॉन्स्टंट होईल डॅबा Ri बाय डॅबा Qj इंटू डॅबा बाय डॅबा Qj डॉट इंटू Qj डॉट 1. Therefore, डॅबा Ri बाय डॅबा Qj डॉट इज इक्वल टू डॅबा Ri बाय डॅबा Qj. आणि मग डॅबा Ri बाय डॅबा Qj जी व्हॅल्यू आहे ती कशाने रिप्लेस करायच्या डॅबा Ri बाय डॅबा Qj डॉट या इक्वेशन. नंतर अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू Qj. वी गेट बघा डॅबा Ri डॉट दिस वन डॅबा Ri डॉट बाय डॅबा Qj इज इक्वल टू अगेन डिफरन्शिएटिंग डॅबा बाय डॅबा Qj. नाउ हियर डॅबा 2R बाय डॅबा 2Ri बाय डॅबा Qj Qj मल्टीप्लाय Qk डॉट प्लस डॅबा 2Ri बाय डॅबा t डॅबा Qj. आता हा काय होईल डॅबा Ri डॉट बाय डॅबा Qj काय होईल डी बाय डी टी ऑफ डॅबा Ri बाय डॅबा Qj होणार. मग डी बाय डी टी ऑफ डॅबा Ri बाय डॅबा Qj इज इक्वल टू काय सेम ॲज समेशन ओव्हर के डॅबा 2Ri बाय डॅबा Qj डॅबा Qk डॉट प्लस डॅबा 2Ri बाय डॅबा Qj डॅबा t. आणि मग इक्वेशन दिस इक्वेशन डॅबा Ri डॉट डॅबा Qj अँड दिस इक्वेशन डी बाय डी टी ऑफ डॅबा Ri बाय डॅबा Qj इक्वल. आणि इक्वल असल्यामुळे आपण कसं मांडू शकतो डॅबा Ri बाय डॅबा Qj इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ डॅबा Ri बाय डॅबा Qj. मग आपण काय करू शकतो की डी बाय डी टी मग इक्वेशन 10 इन 5 रिप्लेसिंग इक्वेशन 10 इन 5 जे हे आहे इक्वेशन डॅबा बाय डॅबा Qj इंटू डी बाय डी टी ऑफ इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ डॅबा बाय डॅबा Qj इक्वेशन 5. Now here equation 5, this is equation 5, this is replaced by. Therefore, what is happens? तर आपल्याला काय होईल समेशन ऑफ Qj डेल्टा Qj इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ mi vi डॅबा vi बाय डॅबा Qj डॉट माइनस mi vi डॅबा v बाय डॅबा Qj डॉट Qj इंटू डेल्टा Qj. आता डी बाय डी टी ऑफ डॅबा बाय डॅबा Qj डॉट आपण रिअरेंज करायचं आहे. तर हा काय आहे vi हा पा डॅबा बाय डॅबा Qj vi याच्यावरूनच आपण याच्यावरूनच ही स्टेप घेतलेली आहे 1/2 mi vi स्क्वेअर. आणि 1/2 mi vi स्क्वेअर काय कायनेटिक एनर्जी टी. अँड दिस इज अगेन vi डॅबा बाय डॅबा Qj डॅबा v बाय डॅबा Qj काय आहे डॅबा बाय डॅबा Qj समेशन ऑफ 1/2 mi vi स्क्वेअर. अँड दिस इज नथिंग बट टी कायनेटिक एनर्जी. Therefore, summation of Qj delta Qj is equal to summation of d by dt of dabba t by dabba Qj dot minus dabba t by dabba Qj into delta t, where t is the kinetic energy 1/2 mIvi square is the total kinetic energy of the system of particle. Therefore, summation of this way minus Qj delta Qj take along the RHS. Therefore, summation of d by dt of dabba t by dabba Qj dot minus dabba t by dabba Qj minus Qj delta Qj is equal to 0. If the constants on the motions of the particle
in the system are holonomic, then delta Qj are independent. In this case, we refer from equation 11 काय d by dt of d by t by d by qj dot minus d by t by d by qj minus qj is equal to 0. Therefore, d by dt of d by t by d by qj dot minus d by t by d by qj is equal to qj generalized force. These are called Langranges equations of motion, and we see that to derive the Langranges equation of motion, the knowledge of force acting on the system of particle will not be necessary. याच्यावरून फोर्स आपल्याला नेसेसरी आहेच असेलच असं नाही आहे, नीड नॉट नेसेसरी. आता केस फर्स्ट एक कॉन्झर्वेटिव्ह केस असेल आणि काय नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह असेल. तर इफ द सिस्टीम इज कॉन्झर्वेटिव्ह देन so that particle moves under the influence of the potential, फक्त potentialचं फंक्शन असेल which is dependent on coordinate only. Then the forces are derived from the potential V and is given by Fi is equal to minus del I V is equal to del V by del Ri. In this case, the component of generalized forces, in this case, component of the generalized force is given by in this case, component of the generalized force is given by Fi is equal to minus del I V is equal to del by V by del by Ri. The generalized force is given by Qj is equal to del by V by del by Ri into del by Ri by del by Qj is equal to del by V by del by Qj, and V is not equal to V of Qj dot. Equation 12 d by dt of del by t by del by Qj dot minus del by t by del by Qj is becomes काय equation 12 becomes d by dt of del by of t minus v divided by del by Qj dot minus del by of t minus v by del by Qj is equal to 0. आणि आपण t minus v साठी एक फंक्शन घ्यायचं आहे आणि त्याला लॅग्रांजियन आपण म्हणतो आहे. Define a new functions L is equal to t minus v, where L is the Lagrangians of the system. Therefore, where L is Lagrangian and which is a functions of q1 q2 dot qn q1 dot q2 dot qn dot and time t, it's called Lagrangian functions of the system of particle. Then the equation of motion becomes d by dt of del by L by del by Qj dot minus del by L by del by Qj is equal to 0, and this is called Lagrange's equations of the motions for conservative holonomic system. आपल्याला कॉन्झर्वेटिव्ह बघितलं, आता आपण काय बघायचं आहे, नॉन कॉन्झर्वेटिव्हला बघायचं आहे. In case of non-conservative system, the scalar potential U may be, in case of non-conservative system, the scalar potential U may be functions of both position and velocity, that is U is equal to U of Qj dot t. Such a potential called velocity dependent potential. In this case, the associated generalized forces are given by Qj is equal to minus del by U by del by Qj plus d by dt of del by U by del by Qj dot. Substituting in equations, what is equation? D by dt of
del by t by del by qj dot minus del by t by del by qj is equal to qj. Therefore, we get d by dt of del by L by del by qj dot minus del by L by del by qj is equal to 0. Which are the Langranges equations of the motions for non-conservative forces? बघा हे qj is equal to minus del by u by del by qj plus d by dt of del by u by del by qj dot कुठल्या इक्वेशन मध्ये ठेवलं तर ह्या इक्वेशन मध्ये ठेवलं. See here, yeah, d by dt of del by t by del by qj dot minus del by t by del by qj मायनस qj इकडे घेतला. मग काय घेतलं डॅबा बाय डॅबा qj t मायनस u डॅबा बाय डॅबा qj t मायनस u आणि t मायनस u काय ठेवलं आपलं यल ठेवलं लॅग्रांजियन ठेवलं आणि ते म्हणजे आपलं डॅबा एल बाय डॅबा qj डॉट मायनस डॅबा एल बाय डॅबा qj इज इक्वल टू 0 where which are the Langranges equations of motions for conservative force. Next, case third, partially conservative थोडी असेल आणि conservative नसेल थोडी, म्हणजे partially conservative and partially non-conservative. Consider the system is acted upon by forces Fi and non-conservative forces Fid. Such a situation often occurs when frictional forces or dissipative forces are present in the system. In this case, the component of generalized force are given by Qj is equal to Fi plus Fi of d del by Ri by del by Qj, that is Qj is equal to minus del by V by del by Qj plus Qj2. Where the non-conservative force are not derivable from potential V and are represented in Qj of d. Substituting this in 11, 12 काय ठेवलेला आहे d by dt of del by t by del by qj dot minus del by t by del by qj is equal to qj of d and मग काय होईल d by dt of del by L by del by qj dot minus del by L by del by qj is equal to qj of d, where the Lagrangian L contains the potential of the conservative forces and qj of d represent the forces not arising from the potential V. However, it is found by experiment that in general the dissipative or the frictional forces are proportional to the velocity of the particle. Therefore, Fi of d is equal to minus lambda I Ri dot lambda I R constant. Hence, we have Qj of d is equal to Fi of d del by Ri by del by Qj and Fi of d what is minus lambda I by dem or Ri dot. Therefore, minus summation of lambda I Ri dot del by Ri by del by Qj. Now see here del by Ri by del by Qj dot del by Ri dot by del by Qj dot is equal to del by Ri by del by Qj and replace this del by Ri by del by Qj by del by Ri dot del by Qj. Therefore, Qj dot is equal to del by del by Qj dot minus 1 by 2 lambda Ri dot square, and where R is the release distributive functions, and hence the Lagrange's equation of motion d by dt of del by L by del by Qj dot minus del by L by del by Qj plus del by R by del by Qj is equal to 0. This is equations of motions, Lagrange's equations of motions for conservative and non-conservative